Mae ymosodiadau milwyr Rwsia ar dir a phobl Wcrain yn drosedd wleidyddol ac yn hunllef i drigolion y wlad. Mae miloedd wedi marw, a miloedd wedi eu hanafu. Chwalwyd cartrefi, ysgolion ac ysbytau, ac mae trefi a dinasoedd y wlad wedi eu dinistrio'n llwyr. Pe bai'r rhyfel yn dod i ben fori, mae blynyddoedd o waith i'w gwblhau, cyn daw Wcrain yn ôl i fod yn wlad o gartrefi ac ysgolion ac ysbytau. Mae miloedd o drigolion y wlad bellach wedi gorfod ffoi, y mamau a'r plant, gan adeilydadau a'r meibion i amddiffyn i gwlad. A nynne, yn gweld yr holl beth yn digwydd o flaen ein llyged gan deimlo'n gwbl annigonol ac yn gofyn y cwestiwn, beth allwn ni wneud? Dwi ar y ffordd i abatur groes sanctaidd, y Holy Cross Abbey, ger Hendi Gwyn ar Daf. Lleiandi ydyw, sydd yn gartref i leianod, ac mae pob ymweliad yn dechrau gyda'r croeso. Mae'r chwiorydd yn groesawgar iawn. Etholwyd y fam Joanna, y chwaer Jo, yn abades yn y gymuned, ym mis Ionawr eleni. I'm Sister Jo, and in January of this year I was elected abbess of this community here at Holy Cross, Whitland. I joined this community in 2005, and prior to that I'd been working as a nurse in Brighton. Very happy, thank you. Somewhere along the line God made me change direction. And it was a little bit of it wasn't very clear what that meant, but there were two experiences that really were key. One was I actually was moved by silence, and that was a very profound effect. It wasn't in my ears, it was in my heart. And from there, I then realized that I needed God to be in the center of my life and not on the peripheral, which was a bit of a challenge. It was a very uncomfortable process of change, but anyway, long story short, I ended up here. We are Cistercian nuns. Sometimes we're known as Trappists, particularly in the continent. That tends to be the term used more often. We are a reform of the Benedictine order, so we come under the Benedictine umbrella. We follow the rule of Saint Benedict, and we live under a rule and the abbess. The Cistercian order was started in 1098. It's had a rocky history, like everybody else, and we're still going. Not always strong, but we're here. The whole point of the Cistercians is that the founders of the Cistercians were Benedictines, and they wanted to move to a simpler life, a more prayerful life, closer to the rule and to manual labour. So we talk about three pillars of our lives. We talk about prayer, we talk about Lectio, which is holy reading and meditating, and we also talk about work. So in our prayer, we pray in this church and we pray the Divine Office. So our day of prayer starts at 4 o'clock with vigils. We then have at the end of vigils, which takes
about 45 minutes to an hour, and then we have a period of quiet prayer and we turn the lights out, and that's for most people is a very key part of their day. Then we have an hour or so whereby we do reading our Lectio and our personal prayer. Obviously, little things like breakfast needs to happen. And then we come back together for Lauds, followed by terce, we have a part-time chaplain, so we're very fortunate because we then get Mass 4 times a week. And then so that's usually all done by 9 o'clock in the morning, and then that's our period of work through till 12. At 12:15 we come back into the church for the office of sext, followed by lunch, followed by a sleep for those that need the sleep, followed by a bit of reading or tidying up after the morning's work, which we shouldn't really be doing, but invariably we do. And then we're back in church at 2:30 for the office of known, then Vespers at 5, and then Compline at 7. So at 7:30 we go to bed so that we can get up again, ready for 4 o'clock. So that's more or less the structure of our day. Obviously we work in the afternoon as well, and our work here, our income is primarily from altar bread, so the communion hosts. We also, because the churches have been shut for a couple of years, income for a couple of years, slowly coming up. We're round about 50% of where we used to be. So we've been selling our jams, we've been making cards for Christmas, for Easter, for all occasions, and some of the jams is the rose petal jelly, which is the roses from the garden. So we're not idle. Benedict does not like idle, but he doesn't want us to be drowning in work either, and so he really is very specific that we have to read. We need to read so that we can deepen our relationship with God. If we deepen our relationship with God, it takes us to prayer. It isn't just me, God, and this lovely pink bubble. It's a prayer that covers all sorts. Sometimes it's quiet, sometimes it's verbal, sometimes it's not there. Your head's just too full of spaghetti. One thought, another thought, and if you're really able to, then you can just put the thought down and then go back to God, because that's key, absolutely key. None of this works without God. None of this works without those times of prayer, because that's the structure. And we can go astray, same as anybody else, but when you know that 10 minutes before I'm due back in church for prayer, then it keeps you going. It keeps you going on the right path. We have been praying, and we still continue with a special prayer at Vespers every day for the pandemic. Although in this country we're very fortunate with the vaccine programme, we still have a pandemic, so we still need to pray. Pope Francis declared Ash Wednesday to be a day of fasting and of prayer for Ukraine, and so we started. We were praying individually beforehand, and obviously as things have been going since then, and it's awful. There's no doubt about it, absolutely awful. But we pray for the world. It would be too narcissistic and selfish to only pray for ourselves and the people that we know. We pray in thanksgiving, and we pray in petition, and we pray
that even though it seems beyond the wit of everybody for there to be peace, we still pray. All of our human history, all of the Bible history, are wars, atrocities, but always God in the Bible, always. And if you read the Psalms, and when I first started reading the Psalms, I was absolutely appalled with all the blood and gore and all the slaughtering of, sheep and goats and all the rest of it. Oh, yuck. But the central thing all the way through is God's love for his creation, God's love for his people, God's love for David. David was a rascal, he was a bad man at times, but his love for God was there, and God's love for David was always there. And that gives me hope, because I get it wrong, I get it wrong. And the thing is, I have to go, I've got it wrong, God, help me. Help me. Why do I keep falling over the same things or getting it wrong? But I do. So God is there. He's always to be relied on. Humans are not to be relied on, really. But God we can rely on. God is compassion and mercy. Our prayers, I don't know how they work, but God does. We have people who write in, we receive emails for prayer requests, we have telephone calls for prayer requests, we have letters for prayer requests. Our board outside the church, where we all come in 7 times a day, is full of prayer requests. It is from people who believe in God, it's from people who don't believe in God. It's for people who are having terrible times, it's from people who are sick, worried, for whatever reason, and we hold them in prayer. And to be honest, some of the non-believers say, now I've asked you to pray, I know it's going to be all right. And you go, I'm not sure I've got that faith. It's really quite extraordinary. It is totally extraordinary. But, so we pray for people we've never met. As the majority of our prayer. We pray for situations that we don't understand, but we pray. And it does have value, because in a topsy-turvy world, if you like, sometimes we're praying as a counterbalance to that topsy-turvy. There are many people who can't pray for whatever reason, and sometimes I think part of our work of prayer is to say the prayers for them. We have no ideas what their prayers are, but we just ask God, to look in kindness on them, and that whatever their struggles and suffering, that somehow, they come through. And certainly for Ukraine, at every Mass or Eucharistic service, we have a section which is called, the bidding prayers, or the prayers in intercession. And our prayer for Ukraine and for the Russian people are there. Because the Russian people are suffering. You've seen more news than I have. We don't watch television, and there are times when actually that is quite, just catching bits of it, through the newspapers or, online things, it's awful, really is awful. And, so our gift is prayer. We will also be sending money to charities. We've got a sister who is in contact with missionary sisters in the west of Ukraine who have been taking in internally displaced refugees, but they're probably not too safe at this moment in time.
and we'll try and send something directly to them, as well as, you know, to the charities that have the experience. Wel, diolch i'r chwiorydd am ei croeso, ac am yr arweiniad i rym gweddi. Ond mae'r cwestiwn yn dal i fod yno. Beth allwn ni wneud? Mae nifer o eglwysi a chymunedau wedi bod yn cynnal gwylnos. Abercoran, Cysblaidd. Maent yn gyfle arbennig i'r gymuned i ddod ynghyd yn arwydd weledol o'r weddi dawel. Ond mae'r cwestiwn yn dal i gorddi. Beth allwn ni wneud? Clywch eiriau Iesu i'w ddilynwyr. Clywsoch fel y dywedwyd, car dy gymydog a chasad y elyn. Ond rwy fi'n dweud wrthych, carwch eich gelynion, a gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlyd. Felly fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd, oherwydd y mae ef yn peri i'w hael godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Os carwch yr rhai sy'n eich caru chwi, pa wobr sydd i chwi? Onid yw hyd yn oed y casglwyr trethu yn gwneud cymaint â hynny? Ac os cyfarchwch eich cydnabod yn unig, pa ragoriaeth sydd yn hynny? Onid yw'r cenhedloedd hyd yn oed yn gwneud cymaint â hynny? Felly, byddwch chwi'n berffaith, fel y mae'ch tad nefol yn berffaith. Mae cyfieithad J.B. Phillips yn ddiddorol ac yn heriol. For if you love only those who love you, what credit is that to you? Even tax collectors do that. And if you exchange greetings only with your own circle, are you doing anything exceptional? Mae'r dyddiau sydd ohoni yn gofyn i ni gyflawni pethau ragorol ac yn galw arnom i fod yn exceptional. Grym gweddi yw nid cyflwyno'r cyfrifoldeb i gyd i ddwylo Duw, ond yn hytrach ceisio ganddo'r nerth i'n cynysgeiddi ar doniau priodol sy'n troi'r geiriau yn weithredoedd. Ac mae hyn wedi dod yr amlwg yn ystod yr wythnosau diwethaf. Cannoedd o gerbydau yn llawn o fwyd a dillad a nwyddau bellach ar ei ffordd i wlad Pwyl, a'r mudiadau dyngarol ar elusennau'n erfyn arnom i gyfrannu'n ariannol, yn lle casglu bwyd a dillad ac ati. Troi'r gweddiau yn weithredoedd. Ond mae'n bwysig i'r gweithredoedd hynny fod lles rhywun arall, ac nid yn unig i greu rhyw gynhesrwydd yn ein calon ninnau. Edrychwch ar y llun hwn o orsaf rheilffordd yng ngwlad Pwyl. Mamau gwlad Pwyl yn sylweddoli bod mamau gwlad Wcrain wedi gorfod ffoi heb y pethau sylfaenol ac yna yn gwneud rhywbeth rhagorol, rhywbeth exceptional. Ac mae'r cwestiwn yn dal i droi, yn dal i'n herio. Beth allwn ni wneud? I ni byw mewn dyddiau anghyffredin. Wel, gadewch i ni ymateb mewn ffordd anghyffredin. Lle mae cysineb?
boed i ni hau cariad. Lle mae camwedd myddeiant. Lle mae amheuaeth, ffydd. Lle mae digalondid, gobaith. Lle mae tywyllwch, goleuni. Lle mae tristwch, llawenydd. Boed i ni gysuro yn hytrach na cheisio cael ein cysuro. I ddeall yn hytrach na chael ein deall. I garu yn hytrach na chael ein caru. Oherwydd wrth roi yr ydym yn derbyn, wrth faddau yr ydym yn derbyn maddeiant. Wrth farw yr ydym yn deffro i fywyd tragwyddol. Gadewch chi'n hymateb fod yn ragorol. Gadewch chi ni fod yn exceptional, ond beth allwn ni wneud? Wel, beth am i ni yn eglwysu, yn gymunedau, yn ardal gyfan? Beth am i ni gyflwyno'n hunain fel noddwyr i deuluoedd o'r Wcrain? Ie, teuluoedd. Fel ei bod yng nghwmni ei pobl ei hunain, teuluoedd. Fel ei bod yn medru dathlu ei gwyliau a'i chuchelwyliau gyda'i gilydd, teuluoedd. Fel ei bod yn medru siarad ei hiaith ei hunain a chadw ei traddodiadau'n fyw. Chi'n gweld, nid y syniad sy'n ragorol, ond ein hymateb i'r syniad. Nid 20 pint a dyna ni, nid gair o weddi a dyna ni, ond yn hytrach yr ymrwymiad i ofalu am 2 neu 3 theulu o Wcrain, am gyfnod o 6 mis, 12 mis, 2 flynedd, 3 blynedd. Gan ddeall o'r dechrau mae'r nod i'w cyflwyno llety a llwches, cartref a chysgod a chroeso. Nid yw'n fwriad gennym ei troi'n fedyddwyr, neu'n Gymru Cymraeg. Ein bwriad yw rhoi cyfle iddynt i adennill ei nerth, a'i cynorthwyo i baratoi ar gyfer y daith. O ie, y daith adref i Wcrain. Dyma'r her, dod o hyd i lety gan gynnwys bwyd a dillad. Addysg i'r plant, gwaith i'r oedolion. Gofal iechyd, corff a meddwl. Ffordd i gysylltu gyda ffrindiau a chydnabod. Ac i deimlo'n ddiogel. Ie, o fewn ein dwy law ni. Beth allwn ni wneud? Ond sut i ni mynd i ymateb i'r her? Mewn ffordd anghyffredin, mewn ffordd ragorol, mewn ffordd exceptional. Ambell waith, mae'r grand gesture yn bwysig. Ac i ni yn chwilio am y grand gesture. Mae'r gwaith o ddod o hyd i lety a llwches wedi dechrau. Mae'r gwaith o ddod o hyd i addysg i'r plant wedi dechrau, a gwaith i'r oedolion. Ond nid oes gan bob un ohonom y gallu gyflwyno'r grand gesture. Ond ambell waith nid y grand gesture sy'n bwysig, ond yn hytrach y gesture sy'n troi allan i fod yn grand. Pryd o fwyd ar nos Sul, cyfeillgarwch a chwmni. A pam? Medde'r arglwydd Iesu. Oherwydd bym yn ewynog arhoesoch fwyd i mi. Bym yn sychedig arhoesoch ddiod i mi. Bym yn ddieithr a chymerasoch fi eich cartref. Bym yn noeth arhoesoch ddillad amdanaf. Bym yn glaf ac ymwelsoch am mi. Bym yng ngharchar a deithoch ataf. Yna bydd yr rhai cyfiawn yn ei ateb. Arglwydd, gofynant. Pryd ydw welsom di'n newynog ath borthi? Neu'n sychedig ar rhoi diod i ti? A phryd ydw welsom di'n ddieithr ath gymryd i'n cartref? Neu'n noeth ar rhoi dillad amdanat? Pryd ydw welsom di'n glaf, neu yng ngharchar ac ymweld â thi? A bydd y brenin yn ei hateb. Yn wir, rwy'n dweud wrthych,
yn gymaint ag I chwi ei wneud I un o'r lleiaf o'r rhain fy nghymrodyr, I mi y gwneithoch. Ac yng ngeiriau Emrys wledig I Garmon, minnau yn awr, galwaf ar fy nghyfeillion cyffredin ac ysgolhaig, deuwch ataf i'r adwy, sefwch gyda mi yn y bwlch, bwlch a greuwyd gan fomier fyddin, bwlch a greuwyd gan gynnau'r gelyn, bwlch a greuwyd gan gysineb a gwendid, bwlch a greuwyd gan filwyr Vladimirovich Putin. Gadewch I ni fod yn rhagorol. Gadewch I ni fod yn exceptional. Slava Wcraini. Tan y tro nesa. Rwy ti'n edrych ar fy llun mewn cydymdeimlad. Rwy ti'n gofyn am fod hyn yn gorfod bod. Rwy ti'n colli am bell ddeigrin o dosturi, ac rwy fi'n ofni gweld y fori'n dod. Ond fem ganwyd I nain fab I fy rhieni, ac fe glywais ddweud fod pawb yn blant I Dduw. Rwy'n frawd I ti, a thithau'n frawd I minnau. O pam na chaf I hefyd hawl I fi. O fe fi mi'n chwarae unwaith gyda'm ffrindiau, ac fe gwelais nhw yn mynd o un I un. Fe gollais fy nhad I nos a mam i'n bore, am gadael unau ar fy mhen. Thithau'n frawd I minnau. O pam na chaf I hefyd hawl I fi. Ond mi glywais yr rai yn sôn am fynydd y menyn, ac fe glywais rai yn sôn am lynoedd llaeth, ac fe wyddwn na fyddech chi sy'n Gristionogion yn caniatáu gwastraffu bwyd a maith. Ond fem ganwyd I nain fab I fy rhieni, ac fe glywais ddweud fod pawb yn blant I Dduw. Rwy'n frawd I ti, a thithau'n frawd I minnau. O pam na chaf I hefyd, pam na chaf I hefyd, pam na chaf I hefyd hawl I fi.
Ac os ydych am fod yn rhagorol, yn exceptional, ac os ydych am ymuno â ni i fod yn noddwyr i deuluoedd o'r Wcrain, cysylltwch hywmg@hotmail.com neu ar y ffôn, ar neges neu text, dim 7 967 8 dim 7 9 dim 8. Daeth cymorth Cristnogol i fodolaeth mwyn helpu ffoaduriaid yn Ewrop yn dilyn yr ail ryfel byd. Heddiw, mi rydyn ni eto yn helpu ffoaduriaid Ewropeaidd yn ystod y gwrthdaro yn Wcrain. Mae'n partneriaid ni wedi bod yn gweithio yn y wlad dros 20 mlynedd, ac mae'n hymrwymiad ni i'r wlad yn parhau yn gryf. Trwy ein partneriaid, mae cymorth Cristnogol wedi bod yn gweithio yn Wcrain ei hun a hefyd yn Hwngari. Gyda dros 2 filiwn o bobl yn ffoi y gwrthdaro, mae'r angen yn amlwg yn fawr iawn. Ar y ffin rhwng Wcrain a Hwngari, mae'n partneriaid wedi bod yn rhoi bwyd a dŵr i'r ffoaduriaid hynny sydd yn ceisio croesi'r ffin. Maen nhw wedi bod yn cyflenwi lloches dros dro, a hefyd wedi bod yn cyflenwi citia halendid. Bydd arian i apel y DEC yn sicrhau bod y gwaith pwysig hwn yn parhau. Ma'ch cefnogaeth chi yn gwneud gwahaniaeth. Os gwelwch chi'n dda, newch chi gyfrannu at yr apel heddiw. Diolch i chi.